ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ವೇಲಾಂಗಣಿ ಅದೇ ರೂಟ್. ಸೊ ಬೈಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ವೇಲಾಂಗಣಿ ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಿಂದ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರುಧಾಚಲಂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿರುಧಾಚಲಮಿಂದ ಚಿದಂಬರಮಿಂದ ಕಾರೈಕಾಲ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೇಲಾಂಗಣಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಯ ಈಗ 5:15. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ. ನನ್ನ ಇದು ಸೆನಾ ಬ್ಲೂಟೂತೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆನಾ ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. 1 hour later. ಸೂಪರ್. ನೈಟು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಸೆನಾ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೆನಾ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಜೂಟ್. ಪಾಪ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 minutes ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ರೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಗೂ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 4:15 ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 o'clock. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಚಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 2:30-3 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಲೇಟು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. Yeah, but tea was bad, no? ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಫಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೂಜುವಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ರೈಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಫಿ ವೈಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಳಗಿರಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇದು. ನಾನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಗಡೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, HP ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 AM. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. Connected, macha. Okay. Climate is too good. It is very cold.
coffee was good. I wish he had given it in cup rather than giving in paper cup. If it was a proper cup and saucer, it would have been nice. Yeah, it's a filter coffee, so it was good. Yeah, Pakashala breakfast will be really nice. I had that when I was going to Goa. We went to IBW in December. That time we had in Pakashala. Almost all the highways he's actually opened up his outlets now. Wow, look at the sunrise. You can see the sun over there in the GoPro ಕಾಣುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸನ್ನು. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Literally it's looking like a moon. Yeah, super it is. Usually I stop here, and last time we stopped here. Sapadi. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್, ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಚಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಚಳಿ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ರೋಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಸನ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟ್ ಎದೊಳದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಲು ಸರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅವರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆನಾಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಸೂಪರ್, ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. Let's have breakfast in Krishnagiri only. What, another 5 minutes will reach Krishnagiri. Another mountain is there. ಮೌಂಟನ್ ಫುಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೌಂಟನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ದಟ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ. Yeah. It looks like it's delayed.
I don't think so. For what drive? Without even confirming whether the bike is going to be launched or not. Ananda Bhavan. What to say? Sai Ananda Bhavan. Where, sir? India, sir. Every sir, Tirupurdu. Okay. Breakfast stop. Pakatla. Irukku. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಆನಂದ ಭವನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. Got connected. Put the map, macha. The arrival is showing at 3 o'clock. Max now will hit at least 100 kilometers one stretch, and then we'll take a break. Okay, so Krishnagiri in the deviation, Chennai highway. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ರೋಡ್ ರೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್, ಮುಂದೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್. Citroen C3. Yeah. Oh, is it? These are all basic versions, right? C3 and all that. Tindivanam 182, Tiruvannamalai 112. I think our next stop will be in Tiruvannamalai then. Yeah. We'll stop in Tiruvannamalai. It's showing anyways 112 kilometers.
We'll also have traffic also now while going, because schools and college time, right? People are going for work also, so you will find mostly two-wheeler traffic will be more. I only wish the climate should be like this till we reach Velankanni. வேளாங்கண்ணி ரோடு. கடலூர் மேலே ரைட்டு போவோம் முன்னாடி. ரைட். ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಡೀತು. ನಮ್ಮ ಮೌಂಟು ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಬೆಟ್ಟ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡುವ. ಈ ಮೌಂಟು ಈ ಗ್ರಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ತೆಗೆದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಮೌಂಟ್ನ